Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yasodhanandana Brajajanarandana Yasodhanandana Brajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yasodhanandana Brajajanarandana Yasodhanandana Brajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shrila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Maharaj, can you please turn on the light, because it's too dark and devotees ask from Krishna TV station if it's possible to turn on the light. The light, okay. Okay, thank you. Is that better? Yeah. There must be light. Да будет свет, как говорится. Okay, so this morning I was thinking of speaking a little bit about enthusiasm. Так, сегодня утром я бы хотел поговорить об энтузиазме. Because, you know, there's a lot of things which get in our way in devotional service. Потому что в нашем преданном служении возникают очень часто проблемы, которые нам мешают. You know, it could be a number of things that get in our way. Это может быть целый ряд причин, проблем. For instance, the mind can get in the way. Это может быть, например, ум. Ум создает нам какие-то препятствия. Sometimes you know, other people get in our way, even to the point of sometimes devotees can disturb us. Иногда это могут быть люди и даже преданные. Они могут создавать нам проблемы. And sometimes, you know, we can even be influenced by plenary influences. Lubomir knows all about that. Ну и также на нас могут влиять планеты, как бы астрология также оказывает влияние на нас. Yeah, and you know, it's also Kali Yuga. It's a place where it's an ocean of faults, so we're easily influenced by our surroundings. Ну и так как сейчас Кали-юга, присутствует целый океан недостатков, поэтому все окружающее на нас влияет. So, you know, to remain enthusiastic in devotional service is a major, major feat, endeavor. Поэтому оставаться энтузиастичным в духовной практике, в преданном служении – это очень серьезная задача, серьезный вызов для нас. But having said that, if we can remain enthusiastic, then there is a lot of rewards for the devotee. Но сказав все это, если преданный несмотря на все это, сохраняет энтузиазм, то он получает очень большие блага. Господь его награждает. So I'm taking a verse this morning from Srimad Bhagavatam 5:18-12. Итак, сегодня мы почитаем стих из 5-й песни Шримад Бхагаватам, 18 глава, 12 стих.
which describe some of the exalted qualities the devotees get by remaining enthusiastic in their services and regulated principles. И в этом стихе описываются возвышенные качества преданных, которые остаются энтузиастичными и соблюдают все принципы. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyatamidandasya Dinandina Salakaya Chaksuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So is it so that this morning there could be English devotees listening, or what? What is the? Такой вопрос. Может быть, что нас слушают преданные англоговорящие? Есть среди участников или возможно? I think it's possible, Maharaj. Okay, so I'll read the English translation to this verse. And then you can read the Russian one. Махарадж прочитает на английском сначала, а потом будет русский перевод. All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifested in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept at the practices of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculation and must engage in the service of the Lord's external energy. How can there be any good qualities in such a man? В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога Васудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или честно трудясь содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу у собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели? Okay, the English dictionary version of enthusiasm is as follows. Итак, в словаре английского языка дается такое толкование слова энтузиазм. Expressing joy. Это означает выражать радость. Expressing joy in each task as I give it my best effort. Выражать радость выполнения каждой задачи, каждого усилия, прилагая при этом максимум усилий. That's a very powerful
explanation of enthusiasm. Это очень сильное объяснение, что такое энтузиазм. I mean, it requires a certain attitude, obviously, because even if you're not enthusiastic in what you're doing, you can push yourself to be enthusiastic. Ну и, конечно же, энтузиазм требует определенного настроения. Вы можете не испытывать энтузиазм, но при этом вы можете себя заставить, подтолкнуть для того, чтобы обрести его. In other words, a lot of enthusiasm doesn't depend so much on how much faith we have, but more how much we put into the task that we're about to do. Другими словами, энтузиазм, он больше зависит не от нашей веры, а от нашего настроения и сколько усилий мы прикладываем к тому, что мы делаем. Of course, it is also a fact that the more we become faithful and Krishna conscious, then the more enthusiasm will be there. Конечно, это факт, что чем больше развивается наша вера в сознание Кришны, тем больше у нас будет энтузиазма. But as I was saying, there's a lot of things that stop us from trying to be enthusiastic. Но, как я уже говорил, существует много вещей, много препятствий, которые не дают нам испытывать этот энтузиазм. So at that point, we can either still be enthusiastic or not. I mean, it's a frame of mind, actually. Поэтому, по сути, мы можем сами решать, быть энтузиастичными или нет. Это все зависит от нашего ума. Yeah, frame of mind. То есть все зависит от нашего ума, от умонастроения. Because Prabhupada also, he would say that if you have no enthusiasm, then be enthusiastic anyway. Meaning to say that if you're enthusiastic anyway, enthusiasm will gradually be the experience. И как Шрила Прабхупада говорил, если вы не испытываете энтузиазм, все равно будьте энтузиастичными. То есть даже если его нету, мы его не испытываем, но сохраняя этот энтузиазм внутри, сохраняя это умонастроение, он придет к нам естественным образом. Yeah, and that's of course only applies to devotees, because what is it we're trying to be enthusiastic about? It's about devotional service, which is not different than Krishna. И, конечно, это применимо только к преданным, потому что относительно чего мы испытываем энтузиазм. Мы испытываем энтузиазм по отношению к преданному служению, которое не отлично от Кришны. So which means there must be a connection between our enthusiasm and Krishna giving us enthusiasm. Поэтому, безусловно, есть определенная связь между нашим энтузиазмом и то, что Кришна нам его дает. As he says in the Bhagavad Gita, as one steps towards me, I come towards them. So one step towards Krishna, Krishna will be even more enthusiastic to come two steps to us. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, насколько человек предается мне, настолько же я отвечаю. Соответственно, если мы делаем шаг по направлению к Кришне, он делает 2 шага, то есть он еще больше идет нам навстречу. So first we must, even if we don't feel joy, express it anyway. Поэтому даже если мы не испытываем особой радости, нам следует все равно ее проявлять. Of course, some will say, well, that's artificial, and I don't do anything, which is artificial. Кто-то может возразить, но это же будет искусственно, а я не буду делать то, что искусственно, неестественно. But again, it's okay because it's devotional service. You can artificially
approach any activity in devotional service, and then you'll be surprised. Within moments, you'll feel enthusiasm. Но так как это касается преданного служения, то это нормально. Даже если вы не испытываете какого-то энтузиазма, интереса, но как только вы начинаете заниматься преданным служением, даже если это неестественно, то вы через какое-то время сразу же почувствуете энтузиазм. Lubomir, do you have my book there or not? Yes, I do. You need me to read something from that? Yeah. There's a nice story in regards to those who don't insist not to be enthusiastic and like to pass the buck to someone else, so to speak. Есть в книге Махараджа одна замечательная история, в которой рассказывается об энтузиазме и о людях, которые не хотят как бы прилагать усилия по отношению к нему. Just a second, I will take it. Okay. This is on page, you have it there? Just a second, I will take it. Okay. So I would just read part of this. There were 4 friends named everybody, somebody, anybody, and nobody. One day there was a service to be done, and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. What page is it, Maharaj? 69. Just a second. Страница 58. Спасибо. Жили-были 4 друга, каждый, кто-то, кто-нибудь и никто. И вот однажды нужно было выполнить служение. Каждый был уверен, что это сделает кто-то. Кто-нибудь мог бы это сделать, но никто выполнил служение. Кто-то разозлился, поскольку это была работа каждого. Каждый подумал, что кто-нибудь сможет это сделать, а никто понял, что каждый не станет это делать. Закончилось все тем, что каждый обвинил кого-то, в то время как никто сделал то, что мог бы сделать кто-нибудь. Yeah, so, and, there's a little explanation, but basically we've got to recognize and do what needs to be done before even being asked. This is ideal. Есть объяснение этой истории, оно заключается в общем в том, что необходимо делать то, что необходимо сделать, без того, чтобы вам это кто-то объяснял или говорил. But the problem here in this story is that egoism and lethargy gets in the way. Но проблема в этой истории заключается в том, что наш эгоизм и лень вмешивается и не дает нам делать то, что необходимо делать. Yeah. So Rupa Goswami, he gives a number of favorable principles by which we can execute our devotional practices. And the first one is being enthusiastic.
Вот Рупа Госвами дает нам определенный набор принципов, следуя которым мы можем развиваться в нашем преданном служении, развивать энтузиазм. И вот развитие энтузиазма, нахождение в этом состоянии является одним из них. And he writes that every endeavor in Krishna consciousness is performed with the intelligence. И он пишет, что каждое усилие в преданном служении необходимо совершать с позиции разума. And the devotees are expert in engaging everything in Krishna's service. И преданные, очень искусные в том, чтобы вовлекать все в служение Кришне. The practice of devotional service has nothing to do with selfish meditation. И практика преданного служения не имеет ничего общего с эгоистичной медитацией. But it means practical activities in spiritual life. Это означает, преданное служение означает практические действия в нашей жизни, в духовной жизни. We should serve Krishna more enthusiastically than the non-devotees serve Maya. И мы должны служить Кришне с большим энтузиазмом, чем непреданные служат Майе. Yeah, and the non-devotee life is repetitive actually, because there's nothing to be so joyful about. Even the news is all negative news. So from the beginning of the day to the end, there's a lot of negativity within materialistic life. Жизнь непреданных на самом деле она вертится по кругу, там все повторяется. С утра люди смотрят новости, в которых рассказывается о каких-то плохих вещах, негативных, и дальше в течение дня и вечером все происходит то же самое. So to some extent, they look like they're enthusiastic, but within their hearts, they're not actually very happy at all. We can see that. In their hearts and minds, they're wishing that actually things could be better. Поэтому материалистично настроенные люди, хотя внешне они могут казаться энтузиастичными, на самом деле в их сердцах и в умах присутствует разочарование, и они хотели бы, чтобы их жизнь была намного лучше. Even if they're making money, the feeling is, well, another day, another dollar. It's no big, it's no big deal really in one sense. Another day, another dollar. There's nothing so special about that. Даже если такие люди зарабатывают много денег, для них это становится чем-то привычным. Они думают, прошел еще один день, я заработал еще $1, то есть заработал еще каких-то денег. Ничего в этом особо радостного нет. Because even if you have a lot of money, you have to worry about spending it. You have to worry about safekeeping it so it doesn't get stolen. So many worries are there. Потому что даже если вы богатый человек, у вас много денег, вам все равно приходится переживать об их безопасности, о том, как их потратить. И в любом случае вы не можете находиться в спокойном состоянии. In devotional service, devotees don't claim proprietorship of anything, whether it's money, land, or even family members. It all belongs to Krishna. Преданные же в своем служении, они не считают себя господинами или обладателями, хозяевами, чего бы то ни было, идет ли речь о деньгах, об их семьях. То есть они понимают, что все принадлежит Господу. So in that sense, we can remain fearless and be enthusiastic. Поэтому в этом смысле мы получаем вот это необходимое знание для того, чтобы сохранять бесстрашие и пребывать в энтузиастичном настроении. So we can say another day, another Mangalarti. Поэтому мы можем сказать, наступает еще один день, будет еще одно Мангала-арати. Another day, another 16 rounds. Наступает еще один день, будет возможность прочитать еще раз 16 кругов.
another day, another Bhagavatam class. Еще наступает еще один день, и будет еще одна лекция по Бхагаватам. Another day, Bhagavat Prasad Ki Jai. Еще один день наступает, и будет еще Бхагават Прасадам Ки Джай. Yeah, so, we have so many things which we have spiritual connection with our hearts and minds, and we can remain enthusiastic. Поэтому у нас есть возможность обрести вот эту связь с различной духовной деятельностью, которая будет наполнять наши умы и сердца радостью. And, Srila Prabhupada commented, once he said, in regards to enthusiasm, he said, how could I have come to America at such an old age unless I was enthusiastic? И вот Шрила Прабхупада как-то сказал, как я мог совершить это путешествие в Америку, приехать сюда, если бы у меня не было энтузиазма. Yeah, and he mentioned how he was enthusiastic because of the order of his spiritual master. И он упомянул тот факт, что он испытывал этот энтузиазм вследствие наставления своего духовного учителя. And on the basis of that order, it didn't really matter what happened to him, he remained enthusiastic. И на основании этого наставления, неважно, что с ним происходило, он сохранял этот энтузиазм. He remained enthusiastic even when for a whole year he got no response from anyone. И Шрила Прабхупада сохранял энтузиазм даже в течение целого года, когда он не получал никакой поддержки и ответа от других людей. He was infused to rise at 1 o'clock in the morning to translate his books. Шрила Прабхупада вставал в час ночи, он был энтузиастичным, он хотел переводить книги. And, if we study the life of Srila Prabhupada and his many years of preaching around the world, he was always, it didn't matter what the situation was, even adverse situations, he remained enthusiastic. Если мы изучим жизнь Шрилы Прабхупады, то мы увидим, что несмотря ни на какие неблагоприятные или сложные ситуации, он всегда сохранял энтузиазм. Yeah, and the interesting thing is that same enthusiasm has been transferred onto us. И что интересно, этот энтузиазм Шрилы Прабхупады, он передается и нам. Yeah, if we link with Srila Prabhupada and all that enthusiasm that he had, he transfers it over to us so that we can continue his mission. Если мы разовьем наши отношения со Шрилой Прабхупадой, то мы получим этот энтузиазм и получим возможность служить ему для того, чтобы дальше развивать его миссию. And Prabhupada used to like quoting one Christian minister, one reference that he made regarding Prabhupada's disciples. Вот Шрила Прабхупада любил часто цитировать одного христианского проповедника, который сказал кое-что относительно преданных. This is what the Christian minister said. Вот что сказал христианский проповедник. They are our boys, but previously they were not interested in religion. Now they are mad after God. Это they are not our boys. Yeah, they are our boys, meaning it was an American priest who saw the enthusiasm of Prabhupada's disciples who were American boys. Mm-hmm. So they are American, they are our boys, he said. И вот он сказал, что это наши парни, это наши мальчики, в смысле, что это американцы, которые ранее не практиковали никакую религию, но сейчас они просто обезумели от любви к Богу. Prabhupada used to love quoting that. This minister had said such a thing.
Шриле Прабхупаде очень нравилось говорить эту цитату, так как она исходила из уст христианского проповедника, Yeah, священника. because it is interesting to see, even in those days when Krishna consciousness was not such a big society, it was very relatively small, but still the devotees were so enthusiastic to distribute books, to spread Krishna consciousness in different ways. And the people saw this enthusiasm and wondered, where does this enthusiasm come from? We've never seen anything like it. Но это очень интересно, вдвойне интересно, потому что в начале развития сознания Кришны, когда преданных еще было немного, все они были очень энтузиастичны, они распространяли книги, выходили на улицы, и люди замечали, они видели этот их энтузиазм и задавались вопросом, откуда они его берут. Yeah, so, and then also Prabhupada made a nice analogy of eagerness, because obviously to be enthusiastic, even if you're not enthusiastic, there has to be some degree of eagerness to try to be enthusiastic. Ну и также Шрила Прабхупада отмечал важность усердия, старания, горячности, так как даже если вы не испытываете энтузиазм, но у вас есть вот рвение, желание, то вы его получите. So this is what he said in one lecture. И вот что он сказал в одной лекции. Rupa Goswami has advised that if it is possible, please purchase Krishna Consciousness. Рупа Госвами рекомендовал, что если у вас есть такая возможность, пожалуйста, обретите сознание Кришны. Don't delay. Не откладывайте его на потом. Purchase immediately. Незамедлительно обретите его. Then he made one question. Where is it available? И потом он спросил, а где это можно сделать, где его можно приобрести? Where it is available if it is such a nice thing. Где это можно приобрести, если это такая замечательная вещь? Yes, the movement is going on. Да, это движение будет продолжаться. And what is the price? А какова стоимость этого? So he's asking these questions as if someone else is asking them, but he's Шрила Прабхупада задает эти вопросы якобы от лица интересующегося человека. What is the price? А какова цена, он спрашивает. Yes, it is such a nice thing. You must pay a price. Да, это такая замечательная вещь, что вы должны заплатить определенную цену. What is that price? И какова эта цена? Simply your eagerness. Это просто ваше горячее желание. This price you must pay. Вот такую цену вы должны заплатить. Then you will get Krishna. И в таком случае вы получите Кришну. And he went on to say, Krishna is not poor, and Krishna's devotee, he is also not poor. И дальше он продолжил, что Кришна не беден, и преданный Кришна, он также не беден. The devotee can distribute Krishna free. Преданный может дать сознание Кришны бесплатно. Simply you have to purchase by your eagerness. Вы должны просто проявить желание, готовность, и вы получите его. Your pious activities is not enough. То есть ваших благочестивых поступков недостаточно для этого. But still, this eagerness the pious activities is not enough, and the eagerness is not awakened within the heart. То есть ваших благочестивых поступков недостаточно для того, чтобы развить вот это желание, усердие в том, чтобы обрести сознание Кришны. This is a nice point, that pious activities is not enough. So even the most pious people in the world, they cannot develop eagerness and enthusiasm like the devotees when they're serving Krishna.
Это очень интересное замечание, что даже самые благочестивые люди в этом мире, они не могут развить достаточного желания, достаточного рвения, как преданные, для того, чтобы обрести сознание Кришны. Then he goes on to say this eagerness is a very important thing, and it can happen by the association of devotees. И дальше Шрила Прабхупада объяснил, что это желание, это рвение, оно очень важно, и его можно развить, его можно обрести через общение с преданными. Therefore, we are giving a chance for everyone to invoke this eagerness. Поэтому мы даем шанс каждому человеку пробудить в себе это желание. Then you can see God eye to eye. И тогда вы сможете встретиться с Богом с глазу на глаз. It is not so difficult. Это не так уж и сложно. If you think I must see Krishna in this life life is meant for seeing Krishna. It is not meant for becoming dogs and hogs. Если вы решите, что в этой жизни я хочу увидеть Кришну, так как эта жизнь не предназначена для чего-то иного, как бы она не является чем-то подобным жизни животных и свиней. I must see Krishna in this life. Если вы подумаете, что я должен, я обязан увидеть Кришну в этой жизни, This is how he explained eagerness. вот так Шрила Прабхупада объясняет, что такое желание, усердие. So another one of Rupa Goswami's suggestions on how to remain on how to execute devotional service is that we should actually abandon the association with non-devotees. И еще одна рекомендация группы Госвами, как мы можем развить наше преданное служение, заключается в том, что мы должны оставить близкое общение с непреданными. So he says, in order to become successful and enthusiastic in devotional service, one has to give up the association of unwanted persons. И он объясняет, что для того, чтобы сохранять энтузиазм и развиваться в своем преданном служении, человек должен оставить общение с ненужными людьми. This includes karmis, gyanis, and other non-devotees. И это включает в себя карми, гьяни и других непреданных. So Lord Chaitanya defines a devotee or a Vaishnava as someone who gives up the association of worldly people. И Шри Чайтанья Махапрабху дает определение, кто такой преданный. Это тот, кто оставляет общение с мирскими людьми. And there's another story in my book in regards to the monkey and the crocodile. The monkey one day was swinging in the trees, doing the kind of things monkeys do. И вот еще есть одна история из моей книги, которая иллюстрирует этот момент про обезьянку и крокодила. Как-то обезьянка висела на дереве, она там качалась, чем обычно и занимаются обезьяны. And one crocodile came downstream and stopped and said to the monkey, И вот один крокодил, он подплыл к ней и начал с ней общаться. He looked up to the monkey and said, "Hey, monkey, do you want to come for a ride on my back?" Он посмотрел на нее наверх и сказал: «Эй, обезьянка, ты хочешь покататься на моей спине?» So the monkey was thinking, a ride on the crocodile's back. Well, that's something I've never done before. И обезьянка подумала: как интересно, у меня есть возможность покататься на спине крокодила. Это впервые, у меня еще такого не было. So he decided to come down and have a ride on the crocodile's back. Ну и тогда обезьянка решила спуститься вниз и покататься на спине у крокодила. So he came down and jumped on the back of the crocodile, and the crocodile turned around and went back upstream.
Ну и вот она спустилась, уселась на спину крокодилу, и он поплыл дальше вверх по реке. And after some time, the monkey asked the crocodile, "Where are we going?" И после некоторого времени обезьянка спросила у крокодила, а куда же мы направляемся? And the crocodile said, "Well, I'm taking you to my wife so she can eat your heart." И крокодил ей ответил, я везу тебя к своей жене, чтобы она могла съесть твое сердце. And the monkey said, "Well, actually, I left my heart back in the tree. Can we go back and get it?" Но обезьянка ответила, ты знаешь, на самом деле я оставила свое сердце там на дереве. Мы можем вернуться назад, чтобы я его взяла с собой. So the crocodile turned around and took him back to the tree. The monkey climbed up on the tree and looked down to the crocodile and said, "Bye-bye, crocodile." И обезьянка, то есть крокодил вернулся с обезьянкой туда под дерево, обезьянка забралась на него и оттуда сверху сказала, ну давай, всего хорошего тебе. So usually monkeys are, not very intelligent, but this particular monkey was very intelligent. I'll go for a ride, but I'll leave my heart here. So in other words, he had his heart in the right place, and therefore he was not affected by the danger that he was going to receive from the crocodile. Ну и обычно обезьяны, они не очень разумны, но это оказалось достаточно умной. И в чем заключался ее разум? В том, что она оставила свое сердце, как бы не взяла свое сердце с собой. То есть она его берегла. So this is important for us to remain enthusiastic in devotional service, to always keep the heart in its right place, under the shelter of Krishna's lotus feet. Поэтому для нас очень важно сохранять энтузиазм в нашем преданном служении и сохранять наше сердце в правильном месте, на лотосных стопах Господа Кришны. And another, quality here is endeavoring with confidence that we should know that, if we serve Krishna nicely, Krishna will give us guidance, he will help us, and he will protect us. Ну и еще одна рекомендация от Рупы Госвами — это то, что нам необходимо действовать с уверенностью, понимая и зная, что Господь нас защитит, Он нас направит и поможет. Therefore, we can then successfully execute devotional service without any difficulty. So we must have that confidence that as I endeavor, then Krishna will give me the protection I need. Поэтому мы должны действовать с уверенностью, всегда помня о том, что если я буду вот так вот уверенно заниматься своим преданным служением, Кришна даст мне все, что необходимо, и всегда защитит меня. Yeah, because sometimes we can, in devotional service, we can become paralyzed through analysis. The mind is so active, analyzing this and analyzing that, we can also get very confused. Также часто у нас может быть такая ситуация, где мы парализованы из-за того, что наш ум слишком много всего анализирует, он слишком много переживает, думает о чем-то. Yeah, there's a nice story in that regards. The toad and the dancing Millipada. In English, it's called Millipada. Not in English. I think it's in Russian. Is it Millipada? The one with thousands of legs. Многоножка, гусеница. Итак, это есть еще одна замечательная история про жабу и гусеницу. What's it called? Гусеница, многоножка. Organoshka, yeah. Yeah, so the story goes like this, that this Organoshka, he was dancing one day with his many, many legs. He had so many
legs, so he could dance, fantastically. Вот и в этой истории рассказывается, как многоножка замечательно танцевала, у нее тысячи ног. And it told, one day saw the Milipada or Kanoska, saw how wonderful he was dancing. And he knew that he couldn't dance as good as that. He tried his best, but, he's only told he only has 4 legs hopping around. So he got a little bit envious. Ну и вот жаба в один день увидела, как многоножка замечательно танцует, она вдохновилась и тоже захотела танцевать, но у нее было всего лишь 4 лапы, и то она как бы не могла так же танцевать, она могла только прыгать. Естественно, что она начала завидовать многоножке. So he was a little envious, and he decided that he would put a stop to this wonderful dancing. So what he did, he wrote a letter to the Milipada. Ну и вот жаба решила как бы из зависти навредить многоножке. Она решила, я сейчас как бы прекращу этот ее танец, и что она сделала? Она решила написать письмо многоножке. And in that letter, he was asking a question. И вот в этом письме она задала многоножке вопрос. And his question was, when you dance, do you first lift up your 52nd foot and then shift over to your 56th foot and then over to your 200th foot and back to the 150 foot? И вот в своем письме он спросил у многоножки, ты когда танцуешь, ты сначала поднимаешь свою 52-ю ножку, а потом 50-ю или 206-ю, то есть в какой последовательности ты это делаешь? So just that one question got the Milipada completely confused, completely mental. Ну и вот, прочитав этот вопрос, многоножка полностью как бы потерялась, она начала размышлять, думать, а действительно, как я это делаю. So he was, trying to figure it out. What came first? What came second? What came third? И вот она начала думать во время танца, а какая нога поднимается, какой по очередности. And then he could no longer dance. И на этом ее танец закончился. Она не могла больше танцевать. Yeah, because he got so, too immersed in what he was doing. Потому что она слишком погрузилась в анализ, в размышления над тем, что она делает. Yeah, and the point is that one who is constantly absorbed in various faults, always living with the fear of committing offenses or committing mistakes, will not be able to do their service properly. И смысл этой истории в том, что если преданный слишком много размышляет о своих ошибках, он слишком переживает о том, чтобы не совершить какие-то оскорбления, то вместо преданного служения он просто переключается на свой ум и не может толком заниматься своим служением. Because such a person is preoccupied, meditating on all kinds of possible mistakes he could make. Почему? Потому что такой преданный, он начинает медитировать на все возможные свои недостатки или ошибки, которые он может совершить, занимаясь служением. This is called paralyzed through analysis. Это называется паралич вследствие чрезмерного анализа. So this point here is that we should endeavor with confidence that even if you don't understand philosophically what you're doing, you don't have enough knowledge, you don't have very much of anything, faith, whatever, still endeavor with some confidence, and you will see gradually Krishna consciousness does work, and it will give you the
highest perfection, above and beyond anything else. Поэтому мы всегда должны действовать с уверенностью, даже если у нас нет какого-то полного знания или понимания, что именно и как, мы все равно должны продолжать заниматься преданным служением, будучи твердо уверенными в том, что сознание Кришны действительно работает, Кришна всегда нам поможет, и сознание Кришны — это самое высшее, что есть вообще в этом мире. And also Prabhupada made a point about, getting, not being encouraged by his god brothers before leaving for the West. Также Шрила Прабхупада упоминал тот факт, что его духовные братья его особо не вдохновляли на отправление на Запад, на поездку на Запад. And it didn't get any better when he became successful in bringing back so many devotees from the West to his return to India. А когда Шрила Прабхупада вернулся в Индию и привез с собой так много преданных, ничего не поменялось, то есть они также не поддерживали его, они также не вдохновляли его. So he writes this in one of his purports. И он пишет об этом в одном из своих комментариев. He said, "Do not be depressed. И вот он пишет, не испытывайте депрессию, не будьте депрессивными. All along, my god brothers gave me only depression and compression. Все это время мои духовные братья давали мне только депрессию и какие-то ограничения, препятствия. But I continued strong in my duty. Но я все равно продолжал уверенно выполнять свой долг. So never mind, there is some discouragement. Поэтому не обращайте внимания, когда вас кто-то обескураживает. Continue with your work in full enthusiastic Krishna consciousness attitude of service. Продолжайте вашу деятельность, вашу работу в полном энтузиазме, занимаясь преданным служением, сознанием Кришны. So, these are common feelings of, experience in this world, even by devotees. Sometimes we get discouraged, even by, fellow God brothers, sisters, and so some discouragement is sometimes there. Поэтому это естественная, обычная вещь в этом материальном мире. Иногда даже преданные, будучи преданными, мы можем испытывать, можем иметь такой опыт, когда какие-то наши духовные братья или сестры, они нас обескураживают. But Prabhupada also addressed this nicely. Также Шрила Прабхупада замечательно этот момент описал. He said that when nice work in devotional service is done, and the devotee is trying very hard to please Krishna and his spiritual master, Вот он написал, что когда преданный делает замечательную работу, он совершает преданное служение для того, чтобы удовлетворить Кришну и своего духовного учителя. there are bound to be others who will find fault in his service. Всегда будут другие люди, которые будут находить недостатки в его служении. And the overall effect of this discouragement is depression. И общий эффект от того, когда вас кто-то обескураживает, это депрессия. And it's even possible that the devotee loses sight of the goal. И может быть даже такая ситуация, что преданный потеряет из виду свою главную цель. So Prabhupada gives the solution. И поэтому Шрила Прабхупада дает решение этой проблемы. He said in his own experience, I continued strong in my duty. Вот он говорит, на собственном опыте я все равно продолжал выполнять свой долг. Continue your work with full enthusiastic Krishna consciousness attitude of service.
Продолжайте вашу деятельность, вашу работу с замечательным отношением и желанием служить Кришне. This means that whatever happens, our attitude to devotional service should be render devotional service with great force. И также он сказал, что бы ни происходило, все равно продолжайте ваше преданное служение с уверенностью и прилагая к этому все ваши силы. And he even mentioned his own spiritual master whenever he was discouraged by someone or something. He would use the word continue with great velocity or velocity, great force. It's another word for great force. With great velocity, great force. И также Шрила Прабхупада рассказывал, что его духовный учитель, в свою очередь, также учил своих последователей, что если кто-то вас обескураживает, все равно продолжайте с еще большим усилием, то есть набирайте обороты. Yeah, so these stories and guidance by Rupa Goswami, they're of paramount importance to us in our everyday service to Krishna. Поэтому подобные истории и наставления Рупы Госвами они имеют очень большую важность и значение для нашего ежедневного служения Кришне. That no matter what form of a harassment you may be faced in, no matter what ill treatment society may dish out, the devotee must be focused. Поэтому неважно, какому преследованию или негативному отношению к себе вы подвергаетесь со стороны окружающих, все равно необходимо продолжать. Focused in the service of Krishna and nothing else. Необходимо быть полностью сосредоточенными, сфокусированными на служении Кришне и не обращать ни на что другое внимание. And just in conclusion, there is a nice verse in the Srimad Bhagavatam 11:7-37. И в заключении есть замечательный стих из Шримад Бхагаватам, 11 глава, 7 песня, 37 стих. It says, a sober person, even when harassed by other living beings, should understand that his aggressors are acting helplessly under the control of God, and thus he should never be distracted from progress on his own path. This rule I have learned from the earth. Невозмутимый человек, подвергаясь нападкам других живых существ, должен терпеливо продолжать свой путь, понимая, что его обидчики лишь беспомощно подчиняются власти Бога. Этому правилу я научился у земли. And in Prabhupada's purport, in one section, he says, the earth is the symbol of tolerance. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что земля является символом терпения. By deep oil drilling, демоны постоянно тревожат ее, они бурят нефтяные скважины. Atomic explosions, они испытывают атомное оружие, на ней взрывают ее. Pollutions. Загрязняют ее отходами производства. The earth is constantly harassed by demoniac living entities. То есть Земля постоянно испытывает, подвергается нападкам со стороны демонически настроенных людей. Sometimes beautiful forests are cut down by greedy men with commercial interests. Иногда прекрасные леса уничтожаются вследствие жадности бизнесменов, коммерсантов. Sometimes the earth's surface is soaked by the blood of soldiers fighting in a war.
А порой земля пропитывается кровью солдат, убивающих друг друга в жестоких войнах. Yet, despite all these disturbances, the earth continues to provide all the necessities for living beings. Но несмотря на все эти беспокойства, земля продолжает обеспечивать живых существ всем необходимым. In this way, one can learn the art of tolerance by studying the earth. Таким образом, на примере Земли можно научиться искусству терпеливого отношения к другим. So in the same way, our target is Krishna, the service of the lotus feet of Lord Krishna. Точно так же нашей главной целью является Кришна, служение Его лотосным стопам. And if we are to deviate from that service because of all these external influences, then we're not focused enough. И если мы отклоняемся от этой нашей главной цели вследствие каких-то внешних обстоятельств, то это означает только одно, что мы недостаточно сосредоточены. So you could say, instead of being on the slow lane, go on a faster lane. Take your devotion to another level so that you will not be influenced. Поэтому если мы испытываем вот такое воздействие извне или не испытываем энтузиазма, нам надо просто перейти на другую дорожку, увеличить скорость нашего служения. We have that choice. У нас есть вот такой выбор. Okay, I'll finish there, and if there's any questions, and we can. Я заканчиваю на этом. Если есть какие-то вопросы или комментарии. I don't know what time we're supposed to finish, but Не знаю, во сколько мы должны закончить. There is one question from Egle. Enthusiastic Harinama, how should it look like? I would like to have a picture to meditate on, so when quarantine is over, we could make it come true. Итак, вопрос от Эли. Как должна выглядеть энтузиастичная Харинама? Я бы хотел иметь какую-то картину, представление для того, чтобы медитировать на это, чтобы когда карантин закончится, мы бы могли ее воплотить в жизнь. well, at least in the early days, we had certain training before we went out on the street. Ну, в начале движения сознания Кришны у нас было определенное обучение, подготовка перед тем, как мы выходили на улицу. So I can mention those things if you want. Ну, я могу упомянуть вот эти вещи, которым нас обучали, если вы хотите. So first of all, of course, your dress, how you look should be. You're going out to the public, so this is the first impression that people get when they see. They look, what is he dressed like? Yeah. Поэтому очень важно обратить внимание на вашу одежду, во что вы одеты, так как люди, увидев вас в первый раз, возможно, первое, на что они будут обращать внимание, это на вашу одежду. So we were told that we should not go out on the street unless their saris and the dhotis were ironed. И вот нам объясняли, что мы не должны выходить на улицу, на Харинаму, если у преданных сари или дхоти не выглажены. And we should have tilak. Также у нас должны быть тилаки. And we should also,
with the musical instruments, make them look a little bit presentable. Sometimes, for instance, the cartels, they're not, they don't have a very colorful strap, and it's some old piece of string which is dirty. Just little things like this make all the difference. Поэтому также нам объясняли, что необходимо обращать внимание на музыкальные инструменты, так как иногда бывает, что вот эта веревочка на кареталах, она грязная или оборвана, а необходимо, чтобы она была презентабельного вида. Поэтому вот такие вот мелочи — это то, на что необходимо обратить внимание. Yeah, and it's important, of course, that to dance, because through the dancing, people see that we're enthusiastic, so that everyone has to dance in the same way. These all these things, they're little things, but they are the things that people are watching at. They're not so much interested in why we're chanting Hare Krishna, but they're interested in the people that do chant. What do they look like? Are they smiling? Are they sad? Do they like doing what they're doing? Are they dressed nicely? Their instruments, oh yes, nice instruments. All these little things they're looking at above and beyond, who are the Hare Krishnas. That comes later. Their first impression is, what do they look like? What do they sound like? Ну и, конечно, очень важно обращать внимание на танец, как преданные танцуют, потому что люди вокруг смотрят в первую очередь на людей, то есть на преданных, они не понимают, не задаются особо вопросом, почему они поют Харе Кришна, они просто смотрят на преданных, насколько они энтузиастичны, улыбаются ли они. Также очень важно, чтобы танец был какой-то скоординированный у всех, хотя бы там в одном стиле, чтобы это не было как-то в разнобой, хаотично. Вот. Поэтому все вот эти небольшие мелочи, они несут большое значение, так как люди обращают внимание именно на эти вещи. Yeah, so we're Krishna's soldiers. We're an army going out to fight Maya. So we need to we're representing Srila Prabhupada. We're representing Shishi Gornatai and Lord Krishna. So everything should be done nicely. Мы являемся солдатами Господа Кришны, Господа Чайтанья. Мы выходим для того, чтобы сражаться с Майей. Мы представляем Шрилу Прабхупаду, Шиши Горнатай. Поэтому все должно быть презентабельно в самом лучшем виде. So there's some ideas for you, but don't go preaching to the temple president there in Kaunas and insisting on that Maharaj said this and he said that. So don't demand from the temple president. You can gradually come in and introduce these things if they're not being done. Ну вот, как бы вот это основные вещи, но, пожалуйста, не надо сразу бежать к президенту храма и говорить, ну вот Махарадж сказал, что надо делать так, давайте, значит, будем делать так. Нет, это все должно происходить постепенно, поэтапно. Можно начать с себя, как бы в первую очередь. Поэтому все должно происходить естественным образом. Yeah, if you want changes in Krishna consciousness, you should start with yourself. So make sure that you're representing properly, and by your representing properly, your influence will rub off onto others. Поэтому всегда следует начинать с себя. Если вы хотите внести какие-то изменения, начните с себя. То есть если вы будете полностью совершенным образом выглядеть, соблюдать все эти рекомендации, то вы станете примером для остальных и будете вдохновлять других преданных на это. Okay. Хорошо.
So we have time like 1 hour more, if you want. So 1 hour. 1 hour more, if you want. If not, we can finish there. So next. До 10 московского времени. Это во сколько? По 9 по нас. Sorry, we have 13 minutes more. 13 minutes. So we have another question. What is false enthusiasm? How can we get rid of it? Amir Prabhu is asking. Вопрос, что такое ложный энтузиазм, как от него избавиться? Sorry, I didn't quite understand the question. So Amir Prabhu is asking, what is false enthusiasm? False enthusiasm. How can we get rid of it? You don't need to get rid of it. У нас нет необходимости избавляться от ложного энтузиазма. And even if you tried, you wouldn't be able to get rid of it. И даже если вы попытаетесь, вы не сможете от него избавиться. Yeah, so false enthusiasm, Prabhupada said, is better than no enthusiasm. И Шрила Прабхупада говорил, что ложный энтузиазм лучше, чем вообще никакого энтузиазма. You know, he said that even if you're not enthusiastic and you induce it falsely, that's okay, because you'll then experience real enthusiasm within minutes. Шрила Прабхупада говорил, что если вы не испытываете энтузиазм, но вы как бы его искусственным образом пытаетесь пробудить, то в течение нескольких минут, очень короткого времени, настоящий истинный энтузиазм в вас проснется. I've given this example before. I think it was even a couple of days ago. I don't know where it was, but if you're in a kirtan, if there's a kirtan going on and you're outside the circle of the kirtan, you're just taking some distance, and is your mind is saying, you know, all right, so the people that are dancing, they look happy, but this is not for you. Ну, я уже приводил такой пример. Если у вас возникает ситуация, где вы находитесь в киртане, но вы в нем не участвуете, вы где-то вне его круга, и вы видите, что преданные счастливы, они танцуют, вы думаете, что нет, это не для меня. Yeah, and the mind will come up with so many reasons why you should not go into the kirtan. И вот ум вам даст множество причин, почему не надо участвовать в киртане. But if you suddenly say to the mind, well, I know I don't have very much faith and I don't have very much enthusiasm, and I'm not even really sure about this Krishna consciousness, but I'm going to go right in there anyway. Но если вы скажете своему уму, да, я не испытываю особого энтузиазма, у меня нет какой-то веры, и вообще что-то это сознание Кришны как бы мне не очень, может, даже сильно нравится, но ты знаешь, мой дорогой ум, вот прямо сейчас я пойду туда, в киртан. So you run into the kirtan and you're falsely enthusiastic. И вот вы забегаете в этот киртан и начинаете с ложным энтузиазмом танцевать. And everyone, all the kirtaniers, they're all encouraging you, yes, come up. И вот киртании, преданные, которые играют, которые вокруг вас, они увидят этот ваш ложный энтузиазм, но они начнут вас воодушевлять. Давай, вперед, еще. And you stop jumping in the air. И вы начинаете прыгать высоко в воздух. And suddenly you realize, hey, this is really good. И в какой-то момент же неожиданно поймете, к вам придет осознание того, насколько это все замечательно. This is so good that I don't know why I didn't try this before. Это настолько замечательно, что странно, почему я раньше не пробовал этого.
I told the story of when one Rath Yatra festival in London, when we were waiting for Prabhupada to arrive, and I was so enthusiastic, and there was a kirtan going on. I was leaping in the air, and I didn't even, I didn't even understand how high in the air I was going until I, suddenly landed on one lady's pram. She was pushing. She had a pram with her baby in, and I fell on top of it, and I twisted my ankle. Ну, ты уже рассказывал эту историю. Была Радха-ятра в Лондоне, мы ждали Шрилу Прабхупаду, был замечательный киртан, и я с таким энтузиазмом танцевал. Я так прыгал высоко в воздух, что даже сам не понимал, как это возможно. И все это продолжалось до тех пор, пока я не упал случайно на коляску женщины с ребенком и подвернул ногу. Yeah, so it's, usually it's just the mind and the false ego saying, don't do that, don't do that. You're not ready for that, you're not ready for that. But actually, from day one in Krishna Consciousness, we're ready for everything. Ну, поэтому, как правило, это наш ум и наше ложное эго постоянно нашептывают, что нет, это не для тебя, тебе это не надо, ты еще не готов. Но на самом деле с первого же дня знакомства с сознанием Кришны мы уже полностью ко всему готовы. Because there's nothing more the soul wants than to serve Krishna enthusiastically. Потому что нет ничего более высокого, нет у души нет какого-то иного желания более сильного, чем служить Кришне с энтузиазмом. So nothing wrong with false enthusiasm. Поэтому нет ничего плохого с ложным энтузиазмом. Prabhupada said a blind uncle is better than no uncle. Шрила Прабхупада говорил, что слепой дядюшка лучше, чем вообще никакого. Said false enthusiasm is better than no enthusiasm. Поэтому ложный энтузиазм лучше, чем вообще никакого энтузиазма. Amir. So devotees from Krishna TV, they would like to thank you for inspiring class. Thank you very much. Any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? There are no questions. Okay. Thank you for listening. Thank you for your patience. And thank you for your enthusiasm. Большое спасибо за то, что вы слушали. Спасибо за ваше терпение и также вот за ваш энтузиазм. Srila Prabhupada ki jai. Шрила Дхирасанта дас Госвами Махараджа ки джай. Hare Krishna.